ഇപ്പം ക്ലിയർ അല്ലേ വോയിസ്? ഹലോ, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആന്റിന ആൻഡ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ്. പ്രൊപ്പഗേഷൻ. സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ആണ്. റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ. സോ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഒരു ആന്റിനേന്റെ ഡിഫറെന്റ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. മീൻസ് ഒരു ആന്റിനേന്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെ അതിന്റെ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആന്റിനേന്റെ വേരിയസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് വരക്കുന്നത്. റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ, ഇൻ ദ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാറ്റേൺ which shows the what antenna properties, or what all are the properties of antenna? The radiation properties of antenna. The radiation properties of antenna. Okay, the radiation properties of antenna is shown by radiation pattern. So റേഡിയേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാറുന്നത്? റേഡിയേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ മീൻസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സ്. സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാറുന്നത്. സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആന്റിനേന്റെ റേഡിയേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിനെയാണ് റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഇൻ ദ സെൻസ് ദ വേരിയേഷൻ, ദ ഗ്രാഫിക് മീൻസ് ദ പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. സോ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ദി റേഡിയേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് an antenna which varies with the space coordinates. സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് വേരി ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആന്റിനേന റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ, അതെന്താ, മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും അതിനാ? മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ. അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So an antenna radiation pattern is nothing but a mathematical function or graphical representation of the radiation properties of an antenna with respect to what? With respect to space coordinates. With respect to space coordinates. Okay. ഇനിയെന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞില്ല. റേഡിയേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ, ഒന്ന് പവർ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി. പവർ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി അതാണ് ഒരു റേഡിയേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ. ഇന്റൻസിറ്റി, റേഡിയേഷൻ ഇന്റൻസിറ്റി, ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് റേഡിയേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. വലിയ നിങ്ങൾ പവർ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയും റേഡിയേഷൻ ഇന്റൻസിറ്റി, പിന്നെ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്, ഡയറക്ടിവിറ്റി, ഫേസ്, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ റേഡിയേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി, ആന്റിനേന്റെ റേഡിയേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പവർ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയും റേഡിയേഷൻ ഇന്റൻസിറ്റിയും ആണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ ഗ്രാഫ് ഇൻ ദി സെൻസ് one minute.
There was a small interruption in the class. Okay, so what were we discussing? We were discussing about radiation pattern. So radiation pattern was nothing but the antenna parameters we represent in terms of what? In terms of the space coordinates. Antenna parameters we represent in terms of the space coordinate is nothing but the radiation pattern. So what is the graph showing? Graph is showing the variation. Actually, it was an interruption. Actually, you understand that the graph, it is mainly includes a major lobe covering like this, and minor lobes. Okay, so major lobes and minor lobes. So major lobes in the sense there are major lobes in this in the radiation pattern. The radiation pattern includes a graph, I said earlier. It is nothing but a graph. So radiation pattern includes this major lobe and minor lobe. So antenna parameters is shown on the basis of major lobe and minor lobe. So there are the thing except major lobe is nothing but minor lobe. But what is back lobe? So if this is the main lobe, the lobe adjacent to that lobe is the what? Back lobe. Others minor lobes are termed as side lobes or minor lobes or likewise. So this is a basic thing. So this is a radiation pattern lobes. Thank you. EC3. Okay. Okay. So this is actually the radiation pattern. Okay, this is the radiation pattern. So this is X. This is X. This is Y. This is Z. Okay. So this is the what? Major lobe. The lobe which is adjacent, or the lobe which is adjacent to the major lobe is what? The back lobe. All these are what? Minor lobes or side lobes. Minor lobes or side lobes. Okay. So this is actually the radiation pattern, an example of radiation pattern. So this is the major lobe, this is the back lobe, and these two are the minor lobes or side lobes. So what is this length referred to as? This length is referred, means the middle, actually toe length. There is two length, namely the first null beam width and the half power beam width. This is half of this distance. No, actually, not approximately half. So this is half power
beam width. This is what? This is first null. First null beam width. Likewise, two beam widths are also, we are also studying. And this is half power beam width, and this is first null beam width. First null beam width and half power beam width. These are the different pattern, radiation pattern. So basically, the three directions you draw, and you draw a major lobe, then you indicate the minor lobes or the minor lobes and side lobes, then you indicate the back lobe, then you say that there are two beam widths, nothing but half power beam width and first null beam width. Half power beam width is this distance, and first null beam width is nothing but this distance. Okay. Oh. So there will be confusion. I will explain it once more. So radiation pattern is nothing but graphical representation. Graphical representation of what? Of antenna properties. Antenna properties with respect to what? With respect to space coordinates. With respect to space coordinates. So radiation pattern is nothing but the graphical representation of antenna properties with respect to space coordinates. What all are the antenna properties? Antenna properties, or we term it as radiation properties. Radiation properties. So what all are the radiation properties? The radiation properties include power, flux density, radiation intensity, and all. These all are the what? Radiation properties of the antenna, which means antenna properties or radiation properties. Power, flux density, radiation intensity. Radiation intensity is a major term, which we will study later. So how do we represent this radiation pattern? So I said earlier, it is a graphical representation. So how do we represent it? It is represented as a three-dimensional, which means X, Y, Z directional. So major lobe, okay, this is the major lobe. The antennas means these lobes means what? These lobes means the radiation characteristics is indicated by these lobes. These lobes are actually the radiation properties bounded by the coordinates. Okay, the space coordinates. So this is the radiation cara actually. These are nothing but the lobes. This is actually the radiation cara. So this is what? This is major lobe. This is what? Back lobe. These all are minor lobes or side lobes. These two lobes are minor lobes or side lobes. So what? So we also consider two beam widths. These are nothing but half power beam width and first null beam width. What is half power beam width?
It is nothing but the distance here, this distance. The distance from the starting point, the distance between these 2 points, and the half power beam width is actually half of the first null beam width. Okay, actually half of the first null beam width. Okay. Who all are present? Roll number 1. Roll number 1. Present. 2. Okay. 3. Absent. Roll number 3 is absent, no? Roll number 4. Archita KK present. Okay. Roll number 5. Arun PK. Roll number 6. 7. 7. Absent. 8. Oh, because such. 9. 10. 10. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 'Okay. Actually, there are 20 students. No. 20. Soumya Kane. Okay, okay. 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 So today I'm only discussing these basics. Tomorrow I will take in detail. Okay.